This is MBCTV. Love, innovation, lifestyle. The views and opinions expressed in this program are those of the guests and do not necessarily reflect the official position of the TV station. Viewers' discretion is advised. Abalabe baffe aba MBCTV mwebale kutulaba mwebale kutuwagira. Lovely Hope J. I'm your today's host. Ngantuliddemu omukyala Mirembe Nagawa wa Mirembe Beddings and Curtains. N'omukyala omulungi, the Ink Mama. Omanya Brenda Wasaja Ink Mama. Tutsubi kwen walikum connected again. Ne. Mulungi tours and travel, quality and satisfaction. Thank you. Oralelo tuzene an exciting topic. This topic is mainly about religion. Religion oba tukiite eddiini. Being caged in a religion. Nga buli kimu tukitambuliza ku ddiini. Obufumbo abalala babuyingidde because of a religion. Abalala baganya okufumbirwa because of a religion. Ensonga eyo njagala tugyogereko. Bible etugamba otya kufumbirwa we tujja ku religion. Do not bachogera batya mu Luganda nti totabagana na kizikiza. Ekitangaala tekitabagana na kizikiza. Omuntu kati nga ffe tuli balokole mulungi mulokole oli mulokole. Bible etugamba okufumbirwagananga abalokole bannaffe. Otegedde. There are different religions, of course. Naye sister ina go dating. Kati nganze kanegereze kunze. Niye mkwano. Ndi mchala yakiza Kristo kuba mulokozi wange. My fiance yakiza Kristo kuba mulokozi wange. When he proposed to me, we are together. So the world is asking, ate gwa mulokole. No sex before marriage. It is a sin. Era wachi muli mwenna. Ngate mnafumbirwa. Already the world to discuss is judging me. Okay? Omanyi ki ekiri behind the scene. Kati nganzo omuntu bantema. Someone the goons broke into my house. Ne bambuuza wati sina musajja. Mukulu nfunye omusajja. Tuli tuti. Ate oyagala abeereri. Bakubuza embaga eriwa. Olwokuba nninze Yesu. I choose to differ from you. Nsaba kunsasira kansooka emmalayo point yange. Maliriza. Ate kati embaga tetuteekayo buteesima nnyo. Okitegedde? Yes. We need preparation. So how sure are you we are not in preparation? Waki mwagala tubagambe kigenda mu maaso. Mubirabe bulabi. Mwe mulabe nga ye mmwe abaani abatubuuza. Ffe we tuba tugenze mu maaso ga Mukama waffe tubanga Nekemeya. Nekemeya bamugamba ogenda kufa. N'akyukira ekisenge. Well, what we are living in is a sin. That is the truth. But you know, at the end of the day, we are human. Tagala twefuule nnyo perfect ng'abano ab'okukwaya abeegaddanga then ne bagenda mu maaso w'omusumba because omusumba abalaba n'abakwaya nga mubasabula nnyo. Let me cut it oba from any there. church person ne beefuula nti bali holy. Kanyigiriremu awo. Mulungi teweefuula nti oli holy. Sobola kwefuula holy. I am not holy but I'm holy. Yes. Musumba waffe yali atubulira n'atugamba bwe tunaaba mu maaso ga Mukama bajja kubuuza wawangula otya. So si biki ebyakulemesa. Okay. Because ebitulemesa bingi. Ono babbi be baamuyingirira. Era when she got her man, because that was a hindrance. That was a shock. That was trouble. But how have you overcome that trouble? If there is anything I desire with all my life right now is to stay with a man. But I cannot be with all my might. Not for any other reason, but for the sake of the daring and okimida maso ga Katonda. Kuba Katonda tajja kungamba munaye mwe mwali eyo ku nsi anti ngomugamba gwe Katonda munaye wali eno mu ggulu nga bakujja. Fe nga tuli eri ku nsi. Nga omubiri gwogera Luchina. Nga nonya interpreter. God is not going to ask for all that. So at the end of the day, it's not actually about religion that hinders us from doing A, B, C, and Z. But one, gwe nga gwe omuntu agenda okukola ky'osazeewo okukola
how does it impact you as a person, one, the face of God, two, and then the people around you. But right now we are Of talking course. about mainly the religion. Yeah, the Nti religious- gwe weesibye even oganidde ne mu church oli about 40 years Yes. naye okyalindira katonda aleeta kati omutume. oyagala About tube that. oyagala tube. There is a Oba scenario, omusajja. there is a friend of mine who judged me. They are in a relationship, bantu mmwe kitwala kisa kya katonda omubiri guno gulwanisa. To be honest, the Christian way of dating, like you date no sex before marriage, no intimacy, no nothing, mwaka miezi 2, 5, 10 noyingira mu mwaka no. It's very hard. It takes the grace of God. course. Honestly, woba toyimiridde nnyo otendewalibwa. Kuba otuuka kati n'ogwa ku bulaza nga byakola abitegeera. Akasente akuwa. Bulaza tonsemberera. Oya, Don't touch it, brother. Like, okay, he Mugabe is akola trying to be the abitegeera. man you prayed for. Yes. Okay? Thank you. Now, in most cases, your body reacts before you even say anything. Of course. You feel like, Kati kankusala ekirimi nze when I'm in a relationship, especially if a guy has a car, njiwulira eyita ku kkubo nenjiwa olutiko. Kati what I'm trying to say, You know what I say? What I'm trying to say is, this friend, this guy, omubiri ne sister, omubiri gwabasukkako. So they ended up Together. intimating. Yes. Ate abawala ba church abasinga bafunirawo embuto because they're not choosing family planning. That family planning is Jesus. Okay? And if What are you doing having sex if you are not even ready to have Exactly, children? Not But their if family you're planning is Jesus. Yes, if Chiraba. you're Okay. not in proper lines, the truth is sex before marriage is a sin. That is the truth. Yeah. Yes. N'okwebaka It is. So tetukirumamu. n'okwebaka ku buliro obwo nga si butukuvu era kuyaana kwa mutima gwange tukuze obufumbo otegedde kati at the end of the day mwegasse tuli mu church twegasse kati kale kanegeeze kunze nfunye olubuto mutuufu the world is going to judge you kati ono blaza the world judge him include like pastor ye yasookaga bano banaakulaba batya tugende mutukuze eki obufumbo nga blaza n'ekyokulya kikyali kizibu kati ate afunisiza omuwala kubanga ekyamazima omubiri teguyinaako nti temuyina kyakulya Tegubimanyi. okitegedde Guyayaana. once the body calls once the body nature Ate wali abo calls, babulaza abatalina kiddako abo. Anti Emibiri balina- gyabwe gibeera ku balina obudde bungi tewali musajja Tobanyongera, ayimanga nti atalina kyokola budde. busy. Tewaliyo omusajja ayimanga atalina byakukola abo bo mbamanyi. because the Ne mind is on wekiteetaagisa. anti kubanga waba talina byakukola omubiri guba active he's always having heads on And then n'afuna omuwala nga naye ali idle. Aha. Wamma gwe kwegamba oluswayiri ne lugatta. kati Tobanyongera olaba ono ddiya. wafuna olubuto pasita n'amuleeta bagezezaako okuyingira Decor bayiseeyiseemu muffe babulaza basista basobola okusonda okusonda bakutadde ku whatsapp group ovuddeyo bakwegamba Frustrated bakunyigidde kwega embeera neetabuka mukaawo naye ng'oyagala tukuza mu maaso gamu But is it right to do it No. that ekyo way? kyofu kiri nti you must kutukuza bufumbo In Era case you make twenenya mistake. ffenna, twenenya ffe ffenna abatana batukuza bufumbo ng'ate tuli already tukola marital practice twenenya mu maaso ga mukama Yes. tukwatireko atwanguyiseeko ebintu bitereere naye ensi can judge you and you feel like I'm not worth to be before God. Yes. That is why it is important going ali eyo si mulokole Si muki. si muki to have a personal relationship with God even when the world is judging katonda affe wakisa omubiri gutufuga n'emikwano gisobola tufuga kati mulungi okole ki obe naye nga muno wano olinawo akasente akatini akasobola okukola kyosobola naye because you're scared first of all the world wants to see this high end thing okay olinawo akasente katono kwega ebintu byonna nebikusobera have a personal relationship with God. Yes. Okay and close your ears because at the end of the day nze I'm closing my ears naye nga kwendi ku nsi ngeno wenegayira mukama nkwatireko ebintu byanguwe kubanga tuve mu kibi kakati
proposing doesn't mean you're married. Of course. That's the truth. It doesn't mean you're married. Yes. And doesn't mean neither babies. does kuchala okwanjula. Yes. Yes. Oyina kutukuza maaso ga Mukama. Exactly. Abaana bangi. One, let's first go back a bit. First of all, you staying with a man nga temuli bafumbo. Is a sin. Oba ya proposinga, oba ya chala, oba ya yanjula, bwoba ng'oli mulokole. That's not right. Kati awo Bagamba gwetelekera awo mu comment section ogamba so be queen now olide boyfriend w'omwaka akakukutunda balabye. Bali ku wedding in marriage. Ali mu bana ngabana naye ng'ali mu marriage. Ng'ali mu marriage zaali. Anti kati. One. Lately tetukyalonda between good and bad. Okola between a decision between good and right. So okay. It is a good thing to be with this man because Bible egamba si kirungi omuntu okubeera yekka. But it's not right. It's not right. Yes. So at the end of the day obeera cautious. Buli lw'otuuka mu kibi n'otuula. Bible egamba nti omutuukirivu agwa emirundi 7 naye asituka. Ekimufuula omutuukirivu nti kugwa 8 manya kugwa 7 asituka. Because we are all bound to sin. Fenna ate Bible egamba nti ebibi byenkanankana. Bwe kikyo kisobola okubeera public naye nga nange byenkukuta nabyo ng'omuntu bingi. Yes. Naye ebintu ebireetedde abantu okwekola ebintu mu bulamu amadiini gano gayina ebintu bye gatuimpatingako nga byampaka nga it is a must do somehow somewhere. I'll take an example of bakwano baffe be bawasa abangi abasiraamu ne balyoka by treating infection ku infection but you don't even have a say because your religion accepts it because and you have kind to be of really love your religion and you just can't do anything against that. Also nofuna omusajjawo you really want to be with this man with everything that you have. Naye you're talking with a lot of passion. Kristo ogamba banaye one of our pastors yali abulya n'agamba abaana bange temusuula omwana Kristo. So buli lwembanga naatera okujenga omwana nenkwata omwana nemuweka ku mugongo paka waka but we nga busubi bwakyogedde ebikemo mu nsi especially that season of ovulation. Mpulira nga omubiri gwogera buli lulimi lwesisobola ku interpretinga nga njagala nonye interpreter mugambe swinswo omubiri gugambye guti naye because of the fact that you come from this religious kind of house and you fear for your reputation as you and also because katinze keeping factors constant ndina mwana wa musumba so kati ebyo byonna obigatamu n'ogamba naye kaninde. At the end of the day marriage is not one of the things ebiri kuli state etwala mu ggulu. So gamba kale bwe bubanga bufumbo of course nga buze mu butuufu nga bwe wagambanga nti when you get the right man so even marriage bw'ogifuna mu butuufu bwayo I feel like it is the best thing that I'm so excited to have at the time when I will get it. It's such to matter. So ekirala abantu obuzibu bwe tufuna abasumba bano bakaka abaana okufumbirigana because of bulaza bwe mbadde nkugamba bulaza yali tayinamu ne batutandika okuteeka ku WhatsApp ate oledi oli abadde afuna olubuto emmere teyamala tasobola abantu ba service providers abasinga kasita abanga agenda ku mukolo n'omubooking asooka kubuuza balokole because they know biba byakukaka atugatta ne subtracting nga tekivaayo twogedde kwabo abaana like bapastors be bakaka like waliwo ensonga ezibaddewo baba balabye nga mudeetinga but ntunulira bano abaana abadde mu church wuya clockinze myaka 4 akyalindirira katonda amale kola kwogera naye oclockinze myaka 4 ogenda tukesala nga tokyasobola kuzaala biveeko okuzaala kwe kutwala mu ggulu ani yazaala ku myaka 9 Sarah ekyo ekisa kyali kyadda right now kiyinza mukwano katonda owedda yakyaliwo ne kati takyusanga mu nkola zayongeddemu bongezi birungo. One thing I know, keeping factors constant. God is a God of possibilities. Let's keep factors constant because ono ye katonda yatonda wumbwe eyo yatonda n'oyo omuntu nze ebintu ebimu byeseeraliikirira kuzaala
when my time of giving birth comes ate nze njagala abaana 7 mu myaka 7 onayinza okuba nga Wonna wetandikira ekyokuzaala okuzaala. tekimweraliikiriza naye nga gwali eyo kikumazeeko emirembe. lwaki oba weeraliikiriza okutuwa idea yo mu comment section. waliwo abantu kati kankuwa ekyokulabirako waliwo abantu nga balokole naye nga obulokole tebubaliimu ne wabayo n'abantu nga basiraamu naye nga obasiraamu tebubaliimu. Kankuwa example wali abasiraamu abali embizzi wali abasiraamu abanywa omwenge but that's illegal in their religion. wali omusiraamu atakkiriza kumugattako okitegeera nga ye agamba yes but you know then oyo omuntu bw'atyo anything that is violating their religion aba willing okukikola then ne wabeerayo n'abalokole nga ye ali willing okukola anything that violates Christ. ku nsonga eyo mulungi gy'aliko yennyini katusooke tuwumulemu katono katugendeko mu bulamu bwa bakama baffe tukomawo tovaawo sigalawo wennyini tukomewo ne party 2. Hello viewers, my name is Allen Mulungi Nagawa, the CEO wano ku Mulungi Tours and Travel, Quality and Satisfaction. We major in taking people abroad, ogenda, okulambula. Please take note nti omuntu takulimba nti Mulungi Tours and Travel batwala abantu ogenda okukola. No. Ffe tutwala abalambuzi bokka mu nsi yonna okugeza Japan, China, Dubai, Qatar, Singapore, Malaysia, USA, UK, Germany, France. Tusangibwa wane najja Nankumbi ku Stera, ekizimbe bakiyita Nabantu House, ku level 1, room number B7. However, so you only call, seek an appointment whenever we are available. Tukola packages eza honeymoon, tukola hotel reservations, tukola air tickets to all over the place. If you want hotel reservation or full booking, we can do that as well. We can assist you with your visa process. We also do insurance for those that are traveling to whichever country. We also make sure that we travel with our clients to the destinations they go to, and we organize honeymoons as well. So you can call us on 0758 88 3929. Enambe yonze njikwata nze kennyini weewala abafere tulina ennamba emu eyo yokka ebeerako whether I am in or out of the country. Mulungi Tours and Travel, Quality and Satisfaction. mukulike eyo mu bulango bwa bakama baffe tukomyewo n'ekino kyaffe ekyokubiri nga tweyongera okwebaza omukulu Mirembe Irene Nagawa owa Mirembe Beddings and Curtains olw'okudesigninga amayumba amalungi n'okutunda beddings ennungi n'omukulu Nsambya Furniture Workshop olw'okututeekamu ensimbi sheno okusobola okuba nga egenda mu maaso. Wali wennyini wetukomye wennyini wetutandikira wennyini abaana bano kuba obudda nina ekinsiiwa mulungi kyogamba mu mbeera bweti ebya July na twabigabangako. I'm not a virgin. So ever since you kwegadangadi, doesn't your body feel like it does? But kyennatandikiddeko nti bajja kubuuza ebikusuula byaliwo wawangula otya because at the end of the day if you don't have proof that you have overcome then you will not have a story to tell. Okay. Yes, because let me take it a bit offside. Njiteke mu business. Waliwo omuntu yapostinga n'agamba nti tugezaako nnyo naye okutuusa nga tuwangudde. That is when it makes sense. Because as long as you are still struggling, you're not recognizable. Yeah. So please overcome. It is very possible. Ate ina scenarios where anti kati nga gwe bw'olyawo ogamba omusajja waba tali mulokole tasembera. Now ekitegeeza gwe era otunulidde nnyo religion nti bw'oba toli mulokole ng'oli musiraamu oli mukatuli kitosembera watyanga maybe abo boogoba ate be future husband bo bennyini. I don't think God would have me suffer in that line because these are spiritual matters. Bino ebintu biva ku mubiri. At the end of the day nze soko olindeko mulungi kankusale kimu kyogamba gwe to datingangako omuntu atali mulokole. Okay. I don't even give them a chance. Wow, you don't give them a chance? Me have done biology and science, all I've dated. Let me tell you. You have dated all? Yes, Bible yetugambye. Marriage is a very highly sensitive institution, spiritually and physically. Naye ate ye same Bible yetugamba nti w'ofumbirwa omusajja atali mulokole. Okay? Ebikolwa byo bye biyina omukyusa. Kati kankozese Bible okuansweringa.
there is a very sensitive topic ya divorce. Bible egana okudivorcing. Naye Bible yenyini egamba nti on these conditions you can divorce. Why? Because we are humans. But tumanye emitima gikakanyala. So ensonga lwaki bateekawo akakanyomero nti bw'ofumbirwa atali mulokole, because God knows his creatures. Akimanya abamu ku ffe era ojja kumaliriza n'atali mulokole. Of course that can never be. Naye omanyi mulungi nti ojja sanga omusajja atali mulokole ate ng'alina all the qualities that you're looking for. There is a way that seems right to man. Mulungi. Okay, ndi mulokole ate saagala nkootinge bubi. Naye njagala abalabe baffe nabo taking a interest in this thing that we are talking about. Akati mulungi olinga ali ku side. Okay, personally I've dated abantu abatali balokole. Ekituufu abamu baadde balungi, abalala baadde babi. Gwe ngendo fumbirwa kati yakkiriza Kristo. Nemwe tulabyeko ate ku marriages nga basumba wo wenyini emyoyo ate nga nabo ba splittings mulungi awagambye otya. At the end of the day we are all humans, regardless of which religion you come from. Ate omuze omubi tegumanyi ddiini. Omuntu w'omuze omubi oba musiraamu oba mulokole oba muki. Kati awo odetingira omusiraamu n'omukyusa. Nze Kristo ye mulokozi. Bwaba tannakwekolerako nze mba nkwagaza. Osobola okumukkiriza kubanga bagamba buli kimu tukikola lwa kukkiriza. Kiki ekigenda mu maaso? That's why you're still single. Tukikola lwa kukkiriza. A born again man is going to find me. Kkiriza Katonda nti oyo omusiraamu agenda man is going to kyuka. find you. What if that born again man has bad manners? You're born again, Then he's born not again. born again. Oh my God. Then he's not born Kati again. atwala abasumba Be bafabo ku banji. kituuti. They are not born again. Nyabo. Bible egamba tunaabalabira ku bikolwa. Bw'ogamba Bw'ogamba nti ndi mulokole naye ng'okola vice versa toli mulokole. Bw'osanga omusiraamu oba omukatoliki ng'alina ebikolwa ebirungi abeera ali ki? Gamba siri mulokole bamproposingidde omuntu wange ali nange siri mulokole. Mulungi njagala kunnyonnyola nakkiriza Kristo Oba oli okuba mulokole omulokozi oba toli, wange. that is your personal life at the end of the day. Kyobadde oyogeddeko kibadde ku character wise. Nti abasumba bennyini ku bituuti bla 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 bla. Naye nga bye bakola biri contrary to what they preach or what the Bible Naye says. nno mulungi tofumbirwangako. Me I was once married for 10 years and I'm now running something new. Marriage is a different thing. I know. Ekisa kibeerawo naye w'oba teweekutte ku kisa you lose it. Listen, one thing I know about life is more spiritual than physical. 100% true. My spiritual antennas are so active that I cannot even have a conversation. N'omusajja atali mulokole. Kuba, what are we going to talk about? Nja kugamba ebintu nga biri beyond your understanding because we do not operate on the world realm. But do you know, Murunja, I can come and pretend as if I'm a born With again. my past relationship, let me tell you about my past relationship. Yes. Small. Yes. I thought this guy had a deep relationship with God. Yes. But at some point, my dreams, his actions, the way he treated me, And so many they were other. pa. Wojambulamu bwange bonna abantu abanneetoolodde bamanyi Ssubi mukazi musabi. Kimu bibiri nja kusaba. Yes. Ekyokubiri tugenda kusiiba. Ekyokusatu tugenda kusiga. Ekyokuna tugenda kuwa ebimu eby'ekkumi. Yes. We are going to do biblical principles. Yes. So nange ndi muntu ntendeweddwa nenva mu kibi. Yes. Naye omuntu gwe nase omuntu gwe nali naye in the past okundaga nti yali mulokole. Why? Because I mean, this person comes into your life. Kankusala ekirimi Ssubi awo wennyini kati tuzze ku ground level. You tell me you love me but you hurt me. You don't love me. And they are born again, they are Christians No, by the way. Mulungi, then there is that Tuzze ku bit of- humanity, tuzze ku kati humanity. anti, Tutandikidde and ku then, humanity. oba lwakuba malona child twagala nnyo kubanga omuntu akola ebintu and you have hope. Bible egamba byonna bifiirwe naye si suubi. You have hope this person is going to change. This person is doing better. Ate munaye siri mulokole ngenda kusaba nja kumusiibira. No. Kyekyo kyennyini, that's exactly what I'm trying to avoid as a person. Nti Tuyagala egyo migugu. I'm looking for a relationship, not a rehabilitation center. Hey. My dear, you're going to fall on someone who is a born again. Nga ne ku katuuti kuli ayimba. Bweba n'enjiri ng'agibuulira ng'asibayo ng'abuulira. Naye nga actions ze. Anti kyekyo Bayina tunaabalabira ku gayisa bikolwa gabi. byabwe. Ebikolwa byabwe And ogenda you biraba can otya tell. nga
like most of the times you meet them in church, who you're going to, you cannot like be with them before marriage. You're going to be in church because that is why tulina omwoyo mutukuvu. That is why tulina omwoyo mutukuvu kati eno from balokola tawe tubeerera ku advantage. To dating akakomuntu and then with time. To dating akakomuntu then with time you get to know the difference. Let me tell you something very very honest. Sirina musajja gwe datinze omwoyo mutukuvu ng'amunzikiriza. Wow. Unfortunately. And it always ends bad. Yeah, because I ask him. And somehow you know intuitively. What if you know, but then there are people behind it pushing it? Ngawe tuwagambye walinti there is a scenario bakale, just it happens and then you're pregnant. And you have pastors behind, parents behind, everyone is pushing it. Why are you getting pregnant when you are not married? Naye mulungi. Yekenyini yagambye we are humans. We are humans. Tuli bantu tusobya and those things happen. So I don't know. It has happened. Are you going to abort or you're going to keep the baby? That one is also something different. Are you going to abort that baby? I never even imagined that, so I don't know. But so I don't think it has happened, and abortion. You are a Christian. Parents are behind it. Your pastors are behind it. They are forcing what are they saying? It. It has marry. to happen. Marry. It has to happen. Move mu chibi. No, the kind of person I am, I cannot have such forces. Because I'm so independent. If I make a decision, it's entirely mine. Okay. Yeah, but of course now, if I'm to speak on behalf of people like that, waliwo abantu abamu nga obulamu bwabwe bwonna budipendingira either ku pastor we oba ku bazadde be be bamusalirawo. And that is very wrong. Hey, bantu bangi nnyo nga yakuba entoli n'ogenda. Was there. But also abaweereza, by the way, this I've not personally tested it, but omuweereza awasa omukazi mu kanisa nakiwulirako n'amuwasa, then after like a week n'akwana omuwala mu kanisa yeemu n'amugamba what do you mean? N'agamba mbu I married availability, not what I wanted. Wow. With the way abana bafalawo we bali, you expect omusajja taba mulokole atali mu church. Many people are in church but they are not born again. They are not. So you use your antennas to discern. That's why you need a personal relationship being with the God, me that I have built. This is my own choice. I cannot marry or date a man who is not born again. Tuba tetugenda gatta bwe nkijjako mu religion katono n'enkiza mu finance, osobola ogamba let me try out a man anjagala neme ku dating oyo gwe njagala. Ogenda okulaba nga era n'emboozi tegatta. So emboozi bwe batasobola gatta eno mu finance, ogenda okulaba n'eno mu Kristo ng'emboozi tegatta. There's a way you just fight in your spirit. Atenga mwenna mukimanyi naye nga guno omubiri gwogera otherwise. Because this body is here to distract us at the end of the day. The truth is you cannot be giving this guy time and you don't end up messing. Yes. To be honest. But there are so many ways you can avoid the mess. And one of those, don't visit. But why are you in his bed? Exactly. Why are you in his bed if you avoid it? Mulungi only one to gamba no sex before marriage. But now why are you visiting that guy's house? Don't visit. Maybe it's a sign. It's a sign to show him. What do you mean? I'm not married to you. Yes, if you want to nedda mulungi olinga agamba when you're dating this kind of guy you don't go to his house, you don't check nothing about him. I don't. Yo, what are you dating? A stick? No, there's so many ways you can get that information minus visiting the place. Okay, yes. People will be able to tell you. When we get to the spiritual bit, nkutegera nenjaga tukomewo mu physical. Physical, you people. Abatulaba tebali nnyo spiritual. Bakati bayingira tugibayingiza we bulu. Ibekake. Bachekake bagenda mwekake mukitegere baddia. Because at the end of the day, if you ask the spirit to tell you about someone, he will tell you. No, keeping the spirit out of it for now. Of course he's everything, but even physical people, oyo omusajja talina mikwano ayina bana kugamba baba nyini be bagenda okujja bakutinkize mulamu.
And then you avoid spaces where you can be funny together. How do I avoid the car? Because at the end of the day in the car, there is this movie kind of. Yes, olyokanga nokomawo twala omudduwo. This kind of, you're saying bye to him. Mulungi ngoli mwe motoka eyo. Ngomwadde ku lift na ya let's say you mwadde ku lift, you guys have gone for, and then he wants to say bye. Mulungi, how do I avoid that one? But again, what do you do when you're bidding goodbye? What do you do? What Hugs, pecks, and kisses. A peck, a kiss. A kiss is okay. Kiss. What do you know? What happens when you're kissing? If you like this guy, when you're kissing him, your body is busy reacting. And then what happens? Your punani is on fire when you're hugging that guy. What you say? Punani is on fire. Punani wange tafayaringa. Mokwata nenga buli omu motoka ne mutwale waka simu za Jerusalem nawuli about nenga mulungi okimanyi nti waliyo abantu kati mbu mulokole na dating this guy mbu nagende wa guy nasulanga mu leggings once in a while. That's nonsense. That's absolute nonsense. I've seen those people. One is in my own house. Leggings? Yes, my sister not having sex before marriage, but she goes to the boyfriend's house and she sleeps in leggings. Yeah. For protection? Yeah, for protection, but once in a while. Oh, wow. Because at the end Tata of ende walirwa legging inajika scary. No. She's so protective. In fact, that time she put on jeans. But at the end of the day, she wants a hug from her man. Or she get there. And she's keeping. I don't see myself there. Yes, I don't know, but I don't find that ideal. I am for real, my sister, my young sister. She does those things. Like, go to the guy's place once in a while. She's like, I want to hug. It's like, call your man. She goes to the nigga and she's putting on jeans. Yeah, she sleeps in jeans. And this guy adjusted. There are some stories that look unreal. It is real. No, say, oh, it's just a but no. I don't want to have sex with you. Why am I even coming to your house in the first place? Because I want a private hug. It is raining. Yes, come. Let's have it from the veranda. Some romantic talk with your man. We can have the romantic talk over the phone. Kati ono wagenda agenda nagadde ku online dating kubanga eno tasobola yo wansi. Genda ku reality. Mulungi era kino wanda obeera ku nnyonyi. Kati eyo gy'obeera ku nnyonyi toyinaayo neighbor wo nga opiikinze feeling kiba kiti. Kuba 24/7 oli ku nnyonyi. There are times you spend a whole day on the plane. There's a time you spend a whole day on layovers. There's a time you spend a whole you're always traveling, Mulungi. And then? You're finding a soulmate that side. So what you I've do? I've not found any yet. Why are you not those putting that complications? have also even tried. Why are you being out of bond? No. I think byenjagala biri too deep for me. Kulaba ku muntu wo He's going to be an ordinary person. I know. Katonda akyali yakyamubumba, I'm telling you. Wanaatuukira wano. Nga ndi mu bwana munaana. Mulungi okimanyi bulungi nnyo omwana omulokole asobola okufuna omuntu wenga si mulokole. Munnanga te ne babeera okuba bulungi namushukinga bulungi. Bendabye ne balokoka. I personally dated a born again. I don't think I would want to date them again. So you want to date an born again? Anyone, as long as embeera zange nezo zikwataganye, as long as you're compatible. I met a very handsome it's man okay. It's enough for me. Weekend. And he invited me out for dinner. And I went after church. Ne dress yange ya choir. William dress ya choir. Yes. For that. But I was very smart. I was very, very smart. I looked like a baby. No. It was a beautiful choir dress. Yes. Okay. So I went and we had dinner. Like nangulire byokulya ne tunyumyamu awe mbozi nge flowing. Then his name Libuzabuza. You can't know whether he's Christian or not. So in the process, Nemubuza osabirawa. Nangamba Muslim. Sazemu kunyumya paka bwe twamaze okulya. He was handsome. He had all the qualities I would see, that's why you're still single. But my soul is more precious.
oli mu kwesiba. My soul is more But do you know precious that than the things love of that the you world. give to that guy might change him one day or one I time don't because want of to your have my acts? love to change kati no man. nkitegedde ekintu kya mulungi waliyo n'abalala abatulaba abalinga Abalinga mulungi. travel tour kakati ekiriwo kikino she's not patient with people who are not Born her again. same faith. Yes. And she's not willing kubeera semiiti na musenyu to construct and reconstruct and rebuild Exactly. omulimu gwa katonda Kitegedde. kati ate waliyo ffe ababadde patient with such people and at the end of the day ne bakyuka wa bayibuli etugamba nti ebikolwa byo kati w'obeera eyo nga gweosobola okugumiikiriza omuntu bayibuli etugamba don't yoke with them but ate same bayibuli etugamba nti just in case ebikolwa byo bijja omukyusa waliyo abali eyo n'omugumiikiriza ate ebikolwa byo ddala N'ebimukyusa. n'alokoka oba omukyala n'alokoka oba munnanga omusajja n'asulamuka oba n'omusajja omukazi n'asulamuka. I know. Naye for men, 95% of men who are not born again, bw'afuna mukazi nga born again, they always want the women to turn. That's true. To the other side. So kati nze ekyo kyekimu ku binnemesa because somehow somewhere buli lw'onaamuzza ku side yo first of all bagenda kugamba ologa omusajja omufuga bubi gwe wamuwasa n'ebigenderako. Alright, kati nina ekibuuzo. Is church damaging people's lives in any way? In my opinion, No. each one of us has a brain. Each one has a what? balina engeri gye bakwatamu obwongo bulaaza mukwano n'akuvuga giya musanvu ngate waliyo giya mukaaga kati honestly omusumba takola naye nga gwe mutweko at the end of the day ebikolwa bigenda kujoininga ate munaye tolabanga musumba takola naye ngaate respect nnyingi nnyo n'abakazi abalina abawera naye nga wano abalaga alina omukazi omu at the end of the day that is killing people. Yes. Indirectly, let us be realistic. Now, in the community section, mwabefula ba assistant Jesus. Actually, we shouldn't base so much on church, but it's both mosques and churches. Mbu, our religious leaders, they do so many things they be affecting abantu. Kati bochizaako ene waffe mbalokola abaana tebakola because buli saawa omusumba agambe tugende wano tukondegende babeera mu njiri. So they end up being very jobless, very worthless, very nga tebalina na kintu. Buli kimu babasabiriza busabiriza. But your decision, why I said no from the beginning, is that decision is independent. Bookera ku makya n'okwata ebigere byo n'oyingiza church oba omuzikiti. N'osalawo n'obeerayo ng'olaba banno bafuluma bagenda bakola beeyongerayo. You choose to stay. Anti mukama asobola osuula mama. Mukama yakuyita ku n'okuva mu ggulu. God is a miracle worker. God is a miracle worker. Sente bajja zikusangisa. Ati nsobola otambula n'ensanga sente mu kisawo N'ozironda. n'ezironda. Mugagga. Abasumba bakwana abawala privately mu kikomi baddiya tubamanyi. Sho ejja tugenda kuleeta list. Kati nno kankubulireko. Nina wa boda olumu manyo okupakinga Brighton ne Brighton. Nina wa boda ntwala ab'enjawulo. Nina wa boda ntwala buli kaseera mugamba wasabyeko ebyo. Abalokole bwe tubeera kwogera ku kusaba era ekya Jesus kiyitawo. Nangamba wabula sirika. Subi Queen sirika. Nga ate kikikiza. Nangamba mukwana. Jojuzi navuze omusumba wamwata omunene ne mutwala ku saze mukooge. Wanji kusabo. Nangamba liri essabo libeeramu abantu bangi Azina shrine? bangi, yes. Nenjagala Anti kyekyo nabadde njogedde from the start. Like ekyo guy nakonkludira like this newe naalibadde wakulokoka butuufu wendaba ebintu ng'ebyo nze waki sisigala eno sisamira sisaba nde awo katonda mmanyi otegedde now that is affecting very many bangi abamanyi This is the advice abantu baabwe I kyebakola give everyone watching this show. Bw'oba osazeewo okusiramuka tosiramuka because of shake. yaha Shake. abo
If you have chosen okubeera omulokole, don't look at anyone. Obulokole bubeere mu bwogu. Gwe ne Personal Katonda wo. relationship with God. Weesalirewo decision nga togambe ndaba ne gundi yakikola. Gundi yakikola alina ekisa kya njawulo. Seeka gundi yakikola alina ekisa kya njawulo. You might not go through that n'okivuunuka. So whatever decision you make, don't base it on anybody. It should be Ekyo ekigenda okuyambako abantu obutadamagingibwa because buli lwalabanga obufumbo bwa pastor so and so bufuddewo kati ye we yandisigadde n'akwatirirwa obubwe ne butereera nga naye abutanga n'ekirala bagenda ne bagenda ne beerabira nti omusumba bw'aba waali alina katonda amukozesa kati focus yaffe yona nebeera ng'ogitadde ku musumba oba ku sheek olwokuba olaba akola ebyamagero and you think he's the alpha and the omega neweerabira okuba nti amaaso go olina okugabuusa omusumba oyo gw'otunuulidde n'otunuulira oli alikola ali mu bimukozesa n'omutrustinga naye bulijjo okoma okubeera ng'otrustinga nnyo abasumba bo remember they are also baana b'abantu they are also human batendewalirwa oba nabo basikirizibwa bye balabako n'amaaso so you can't blame them. ofunza byebyo munnayezu kankubulireko ekintu kimuze ku yesu kwesiva tuli bati naye nga gweoyinza okuba ng'oli eyo nga oli musiraamu ng'okwasa omulokole tokiinaako buzibu oba okuwasa omukatoliki mulungi agambye tomuwasa naye nga gwe ng'owulira tokiinaamu buzibu oba gwe ng'okiinamu obuzibu. Look at some things olabe kyekikuyisaawo nekyekikuyisaawo bw'oba ng'olaba nga weesibye ku ddiini ng'oba bazaddewo beesibye ku ddiini kyekikulemesa nga gw'olina kyolaba ekisobola okuyisaawo mu bulamu n'oyitawo then do it. We are living here once. Toyinaawo second life ng'oli agenda mu ggulu gw'oyinza obutagenda mu ggulu n'okomawo gw'oyinza obutakomawo oyinza ogenda mu ggulu gwe n'otakomawo wadde abala bakomawo gw'oyinza obutakomawo tojja tunyumiza kibeerayo. So live your life the way you think you're supposed to live it in the good way that you know it is helping you out. N'olwekyo show yaffe katugikomye wano bannange tweyongera okwebaza omukulu Nsambya Furniture Workshop olw'okusponsoringa show eno negenda maaso nebeerako nga tevaako n'omukulu Mirembe Irene Nagawa gwe ntuuliddemu olunaku olwaleero n'abakyala abalungi bendi nabo wano ne Mulungi Tours and Travel, Quality and Satisfaction. Nange Lovely Hope J owa Lovely J Closet. Mwebale nnyo okutulaba, mwebale kuwagira MBCTV. Keep on liking this channel. Keep on subscribing. Twayongera n'okwebaza producer waffe omulonzi Mami Faith n'omukulu George n'omukulu Mwanze. Mwebale kubeerawo ku camera. See you next time. Bye bye.